Maybe everybody's know how to motivation, right? Tout le monde sait comment activer notre motivation. Oui. Okay. 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 Yeah. She said no. Yeah. Okay. We think it's motivation boddhicitta. That's really important. Okay. We practice boddhicitta. It's compassion. And that's the most you want to be happy. Everybody's right. It's you want to be happy. It's we need to cause the condition. It's happiness, not independent, a dependent origination. That's we have really important. We have need to get in your caused happiness, right? That's we always say we happiness cause and the compassion, right? Bodhicitta. We without bodhicitta, it's very difficult to get inner peace, happiness. As a compassion, we said, is we have compassion, not only in a mouth, right? Not say something. Compassion is inside. Is you have need to you change. You have now mind, your heart. That's you have really compassion. But it's very easy to say something. Oh, compassion. That's not real. It's not benefit. It's nice. It's a good compassion, right? We have really need to compassion practice, right? So any you have dharmas is not say something. That's not benefit. We have need to you practice. You have now dharmas. You have now positive mind is increase. A negative mind is change your positive mind. That's the dharma. But you have dharmas not outside. Dharmas inside. We need to always understand that. Donc la motivation de boddhicitta, c'est très important. La boddhicitta, c'est la compassion. Tout le monde veut être heureux, mais pour arriver à être heureux, il faut créer les causes et les conditions. Ce bonheur, être heureux, ne peut être possible que à travers cette interdépendance. Nous dépendons tous les uns des autres. Et donc nous devons apprendre, nous devons développer les causes du bonheur. La compassion, c'est un joli mot, mais il faut, ce n'est pas seulement un mot, et sans compassion, on ne peut pas atteindre le bonheur et la paix. Donc pour avoir cette compassion, développer cette compassion, c'est à l'intérieur de nous. Il faut changer notre esprit, notre cœur. C'est la vraie compassion. Sinon, c'est juste un mot facile à dire. C'est un joli mot. Pratiquer la compassion, c'est pratiquer le dharma. Il ne suffit pas juste d'en parler. Il faut vraiment pratiquer, transformer notre esprit négatif en esprit positif. Et c'est ça le dharma. Le dharma, il n'est pas juste à l'extérieur, il est à l'intérieur de nous. Et donc, c'est toujours avec cette attention que l'on peut développer alors la boddhicitta. Exemple,
we practice in patience, right? We say, I am patient, practice. That's not really. We patient, you have need to your angers change, transfer. You have to do that. You have some your patience practice. It's you have just your close eyes, your quiet place. You go in some is your alone. It's never you practice in patience. You practice patience, go with others, share with others. Then your best practice comes in patience. Right? Alone you are what you practice patience. You go with the other, and then many you see a different, right? Different hears, different see, right? Oh, you have no mind, imagination. Oh, this good, this not good, this not good. You choose that time. You recognize that time. Your mind, right? You don't like that person, or then, oh, you have participation. That's some people you are bad, some people you bad talking, some people say you're really bad doing. Then you do patience. All right? Then you have practice. Increase your patience. Develop and your patience. Otherwise, you have your alone close, you have a really quiet place, your patient practice. It never develop you in a patience. Some people say we have histories. And then this one Tibetan guy said, I'm really patient. Oh, yeah, a long time practice patience. Oh, really? The other guys say you do in a patient. That's wonderful. A really difficult patient part. And then you have that person's slight his face. He's really angry in this. Then up he is fight. But the other guy said, "Oh, you patience that? You patience that practice, not that's in the patient part. That's the angry practice, right? And that's why we have need to patient practice. Understand is you have symbols, you resent situations, and that other people's and we thinking the situations is this person's and also in some a different is some people's and his own is some you're uncomfortable, some problems. You're easy to you're angry and we have some things and you little things you say something show up. That's you have not that kind of person. This person's anger, tremble. We need to understand you don't angry is not point that person. Really. And then we have to slowly change your anger. Is you change to patience. Right? Then you're really good patience, you're strong. Then you have best practice, best in protections, your patience. Really. Are you really strong your patience? That's best your protections. Right? Then no problem. Okay?
Donc, par exemple, pratiquer la patience. Alors, on peut penser, oh, je suis patient, mais ça, c'est pas vraiment réel. C'est la colère qui est à transformer en patience. Et donc, il faut pour cela pratiquer la patience. Alors, si on est juste seul, dans un endroit calme, serein, on ferme les yeux, on médite, il n'y a pas de patience à pratiquer. Toutes les conditions sont là pour ne pas avoir de rencontre pour pratiquer la patience. Donc, pratiquer la patience, c'est être en relation avec les autres, parce qu'on voit beaucoup de choses, on entend beaucoup de choses, et directement notre esprit se met à fonctionner, j'aime bien, j'aime pas, ceci, cela. C'est vraiment, et c'est important de reconnaître nos pensées, reconnaître ce qui se passe dans notre esprit. Parfois, on n'apprécie pas tellement une personne, eh bien, il faut pratiquer la patience envers cette personne. Parfois, on voit des personnes qui ont des paroles qui sont pas très correctes, qui ont des agissements qui sont pas très corrects. Eh bien, à ce moment-là, c'est vraiment une bonne pratique de la patience que l'on peut faire à leur égard. Parce que sinon, tout seul, on ne peut pas développer la patience. Alors, Rinpoché racontait l'histoire d'un homme tibétain qui disait « Oh, moi, j'ai vraiment bien développé la patience ». Alors, l'autre personne lui dit « Ah, vraiment, pour moi, c'est difficile, c'est pas facile du tout, le développement de la patience ». Et cette personne, l'autre personne, le frappe. Et du coup, la première personne se met en colère et lui dit « Ah, mais alors, tu n'as pas encore vraiment développé la patience ». Donc, selon les situations, les différentes personnes que l'on rencontre, tout ça peut vraiment nous perturber énormément. Et parfois, il suffit d'une toute petite chose et hop, on se met en colère. Donc, c'est vraiment important de reconnaître ces choses-là et de surtout agir au plus vite pour pouvoir transformer cette colère en patience. Et c'est vraiment petit à petit, parce qu'on y est attentif, parce que notre esprit est vraiment focalisé sur le fait de ne pas se mettre en colère, que petit à petit, on va pouvoir transformer cette colère en patience. Et c'est la meilleure protection, c'est de renforcer notre patience. No, it's I explain. Okay, if you have before you reading this mantra, you practice. Start before you start practice, then you have motivations. Okay, first beginning is your tension. The English said you have tension. First, your intentions. What do? Okay, and that's we motivations. Okay. Donc, il y a une personne dans la salle qui demandait si, voilà, c'est la première fois qu'elle est là, elle n'est pas bouddhiste, et est-ce qu'il fallait dire le mantra pendant la motivation? Donc, bien entendu, la réponse de Rinpoche est non, c'est vraiment la motivation, l'intention que l'on va développer avant toute pratique. It's good. It's yeah. So we don't know I thought also, oh, your motivation. I thought you guys know, everybody know that's in my mind, right? It's we're not checking. That is bad for me. Yeah, really. We have really your teachers, you check student what feelings, what in this, which levels, which with this important is that's my job. But I not doing that. It's from always I said, oh, motivation. Yeah, some is don't know in the motivation. Oh, then maybe I teach patience. That terms, right? I cannot teach patience. Sometimes it's we have it. Really, you have your practitioner say. You're angry with somebody you don't like, right? They doing so you don't like. They're in talking so they don't like. You have something so you have negative and something energy. You have always this person you don't want to see. It's a really horrible that person. You really recognize that's your teacher. That's kind of person your teacher.
really your patience teacher. Really, I cannot teach your patience. You have practice, right? Patience, you need practice, training your mind. Maybe sometimes some talk long time, there's some body and hungry. Maybe I teach sometimes in some patience. Oh, too much. Right? Others most I cannot teach you patience, okay? You really normally daily lifetimes you do practice. You don't like any you have persons, animal, any sound. That's you in a teacher patience. Okay, you recognize that. Donc, le job de Rinpoche aussi, c'est vraiment de reconnaître dans les étudiants qui sont là, de ressentir leurs besoins, quel niveau ils sont. C'est vraiment important pour lui de vérifier que les personnes comprennent et pas juste le mot one minute motivation and then et du coup, peut-être certaines personnes ne savent pas ce que ça veut dire. Donc, pour lui, c'est important de l'expliquer. Il ne peut pas nous apprendre la patience. C'est vraiment dans la vie de tous les jours, parce que quelqu'un, par exemple, que nous n'apprécions pas, va réveiller de la colère, on va avoir des pensées négatives envers cette personne, on ne veut pas la voir. Et en fait, il faut vraiment considérer cette personne-là comme notre professeur, parce que c'est grâce à son contact qu'on va pouvoir développer notre patience. Et donc, Rinpoche répétait qu'il ne peut pas, lui, vous enseigner, nous enseigner la patience. Mais peut-être parfois quand il parle trop longtemps ou qu'on a faim, alors peut-être quand même qu'il nous apprend un peu la patience à ce moment-là. Donc, cette pratique est une pratique de tous les jours. Et chaque fois qu'on n'aime pas une personne, un animal, un son, quoi que ce soit, vraiment prendre cette chose, ce phénomène, comme étant notre professeur qui nous permet de développer la patience. Okay, that's always, you watch your mind, then practice patience. One day, you really strong your patience. Doesn't matter. Any you talking bad, any you doing, nothing hurts you. Okay? Nothing hurts you. That's you have protection, patience. Right? It's you don't have patience. You somebody's a little talking, you're angry. The angry hurts you, suffer you. Right? That's you have need understand that. Okay? You do patient, you really strong patience, no problem. Everybody love you, everybody like you. You're really patient. You're angry, nobody's like you. Right? Yeah. And then sometimes you have really sufferings, and then you're angry, you're suffering. Then you have one day you're lonely. Nobody's can be with you because they're scared. You say something, you're angry? No, I cannot talk. Yeah, it's really, its energies is different, right? Your patient, compassion person you have with you is really comfortable, really peaceful. Some angry persons with is really nervous. It's examples. You have parents, your father, mother's angry, father, mother's children is really nervous, right? Why? That's the energies, right? That's not in the parents. That's in the parents, you have angers. That's the problem. That's really bad effect in these children. They grow up and the children's a little bit nervous and scared, and that can't happen. Really, any you have checked. That's the reason. Your parents is really peaceful,
compassion. Your children's grow up, your mind, healthy mind, children. Really, that's sure 100%. That's the compassion, angers. That's you have once is a benefit, once is a negative. It's really bad, children. Okay, we have now go back in man pounds. We have now motivation. We talk a little bit and then we have go. Yes, I translate. Yeah. Our words. You are a translator. Donc, il est très important d'observer notre esprit en pratiquant au maximum cette patience. De plus en plus, eh bien, un jour, il n'y aura plus rien qui va nous heurter, plus rien ne va nous blesser, parce que la patience sera notre protection. Sans patience, une personne dit quelque chose, directement on est blessé, on en souffre, on est fâché, on est en colère, et en fait, on se fait du mal à nous-mêmes également par ces émotions-là. Quand vous êtes dans la compassion, que vous êtes dans la patience, vous voulez dire, dans la patience, tout le monde vous aime parce que vous êtes patient, parce que voilà, vous êtes dans une certaine énergie. Par contre, toutes les personnes qui ont tendance à la colère, elles se retrouvent souvent seules parce que quelque part, on a peur d'elles. Ce sont donc deux énergies différentes. La compassion pour une personne, envers une personne, la compassion qui est en nous, ça rend les choses confortables, plaisantes, agréables. Par contre, la colère crée de gros stress. Par exemple, des parents qui sont tout le temps dans la colère, dans l'agitation, eh bien, les enfants sont très nerveux, ils peuvent développer des peurs, alors que s'ils ont des parents qui sont plutôt joyeux, dans la paix, eh bien, les enfants, ils grandissent vraiment dans une autre atmosphère, ils sont dans la confiance, ils sont dans le calme et la sérénité eux-mêmes et dans la joie. La patience et la colère sont vraiment deux énergies opposées. La patience va amener énormément de bénéfices dans notre vie, alors que la colère va vraiment nous rendre la vie beaucoup plus difficile. Et donc maintenant, on va en revenir au point de départ qui était la motivation, parce qu'il a beaucoup parlé, parce que Rinpoché dit qu'il a beaucoup parlé, et on revient à ce point-là. Yeah, it's anger's bad for you. You have to practice dharma. It's anger's all destroyed. Like a chop, a wood. That's ashes. It's like ashes. Ash. Yeah. So you have to cut your trees. You have need to like this kind. Your angers, you have to practice the cut. You destroy all your dharma. Then you have all the bad for others also. This love terms is bad. It's future love terms. Okay, and that's really important. Understand, it's angers is really bad. Okay, and then we have we talking. Just that. Donc, la colère est très mauvaise pour nous. Elle détruit vraiment toutes nos pratiques de dharma. C'est vraiment comme si on abattait un arbre. On abat vraiment tous les mérites de notre pratique par un moment de colère. Donc, c'est vraiment très, très négatif, cette colère. Mm-hmm. Important we have motivations. That's ways, right? I said always we do motivations. You do motivations, it's better. Okay, then is your dharma is more strong. You keep it with you, and then we have patience, motivations. Okay, we talking thus. So we important before you practice. You have tensions. What do you do purpose? Dharma practice, right? Your purpose is not only is for yourself, this is a benefit.
You practice the Dharma. Some motivations, we have Hinayanas, something is in Tarayan. Yeah, only you think it's yourself. You don't want to in a suffering. You want to over the samsara. They have intentions. I want to be in a arahat, right? Over the samsara is you do for purpose and that practice the Dharma intentions. We have Mahayanas, not that kind of motivation. We do compassion, boddhicittas, motivations. Your first, your think is, you never is your practice not start. You think is, I want to be happy. I don't want to be in suffering, right? It's all the sentient being the same. Want to be in a happy, be in no one in a suffering. They don't want it. You think is that first. Donc la motivation va rendre plus puissants nos pratiques de dharma. Elles sont à pratiquer vraiment avant chaque pratique. Ce n'est pas seulement pour soi. Puis là, Rinpoche a parlé que dans certains enseignements du Hinayana, vraiment on pratique pour soi, je ne veux pas souffrir, je veux devenir un arahat, je veux quitter toutes les souffrances du samsara. Mais ici, nous sommes dans le Mahayana, qui est une autre branche du bouddhisme, et donc nous allons pratiquer la compassion, la boddhicitta. Donc la première chose à réaliser, c'est que je veux être heureux, je ne veux plus souffrir. Mais tous les êtres veulent être heureux et ne veulent pas souffrir. Donc la première chose à penser, c'est celle-là. Mm-hmm. Then you do, okay? It's all sentient beings. You're really important for you. You understand. And these love terms, right? Are you anything's benefit come from the other sentient being? Milk, butter, you eating is a cloth, right? You live in place. You medical, health issue, everything dependent on other, right? This love terms. Without the others, you're not survivors in this world. Or without your mom, how can be you in this world, right? It's a mom, you have 9 months, you have keep it, you have a safe, and then you come out, and then your education, take cares, and then you have all the you have educations, anything you this lifetime is others come from. We need to understand. We have really important others in this lifetime. Alors, tous les êtres sensibles sont importants pour moi dans cette vie. Tout ce dont je bénéficie vient des autres. Que ce soit le lait, le beurre, que ce soit les vêtements, les médicaments, tout dépend de la présence des autres. Sans les autres, nous ne pourrions pas survivre dans ce monde. Sans cette maman qui nous a portés pendant 9 mois, et puis qui après a pris soin de nous, nous a donné une éducation, sans toutes les personnes qui ont été là autour de nous pour nous éduquer, mais rien n'est possible. Donc on dépend totalement, réellement aussi des autres. That's why it's really important others century. Also, we talking already, I mentioned, we have futures.
in next lifetimes, your preparations, with Dharma practice, we prepares your next, your life is better, right? At this lifetimes, you have suffering, you practice dharmas, you purify your negative karmas, your futures, your better lifetimes, you're better and better, right? And that's you have increase your dharma, develop your dharma. It's a dependent others, dependent teachers, right? You practice patience, you depend on others. Already I mentioned, right? Your compassion, you practice others. You know in the sufferance in other, how do you practice the patience, right? Patience, you have a sufferance in the animals, all sentient beings. You see, oh, you have need to develop in compassion, right? Without any others, how do you practice compassion, right? Any you have 6 passion parameters. Important you get enlightenment, you need to develop, you have practice 6 passion parameters. It is, you need to, I'm sorry, 6 passion parameters. Paramita. Passion parameter, okay? And that's so you have ethics. And you practice others. Anything dependent on others, okay? Therefore, we have a really important others, really benefit. It's a really important. Et donc, il est vraiment important de notre relation aux autres êtres sensibles, parce qu'aussi, il y a la prochaine vie, le travail du Dharma, donc tout ce développement des enseignements, c'est aussi nous préparer à une meilleure vie future. Et pour cela, il faut purifier tous nos actes négatifs, nos karmas, donc nos actes négatifs, afin de développer ce Dharma. Mais pour pouvoir le développer, on a besoin des autres, on a besoin de notre maître, on a besoin de développer cette compassion pour les autres. Sinon, on ne peut pas pratiquer, que ce soit envers les animaux, que ce soit envers tous les autres êtres sensibles, il faut développer cette compassion. Sans les autres, ce n'est pas possible de la développer. Développer ces 6 paramitas, pratiquer pour les autres, et il faut vraiment réaliser que nous sommes en dépendance des autres. Et que c'est vraiment important d'avoir cela en tête, l'importance de la présence des autres qui nous aident sur ce chemin. Okay. That's why you have this lifetime to your mom. It's we have Buddhist belief, it's all sentient beings your mom. You have human beings, you have many lifetimes, you have animals, bird, many different sentient beings, right? But it's you have depended your parents. A little bird, how take care we see it's your own child. Some animals, you have some, really it's a videos we see. It's one deer. It's there's some animals attacked in this deer. It's then with his own child. Okay. Yes, Rinpoche. Donc, notre mère dans cette vie-ci, mais aussi dans les vies passées, dans le bouddhisme, on pense vraiment qu'on a eu toutes ces vies précédentes. Et pour avoir toutes ces vies précédentes, il nous a fallu de nombreuses mères. Et donc, ces nombreuses mères, ce sont tous les êtres sensibles, parce qu'on n'est pas toujours venu en tant qu'être humain. Et donc, tous ces êtres sensibles ont pris soin de nous dans les vies passées. On voit bien comment l'oiseau peut prendre soin d'un petit, comment le chevreuil
ben, il faut quand il vient de naître, il faut aussi prendre soin de lui parce qu'il pourrait être très vite attaqué par un autre animal. Yes, we have then this wolf, the calm, they join, and then the children that are on babies around the way and they standing. Why? That's safe on children. The wolf, you have eating him, and then you see, you have on babies goes away in the fall. They eat it. You save, your animals save your own babies, right? It's how in a compassion, right? Animals. With you have some, we have human beings, and most mothers is love truly in children, truly take care, really. But some, it's a mother, some in mental, some problems, children's not good treat. Most mothers, really. Animals do that, humans more, right? Therefore, we have many lifetimes, we Buddhists, you're reborn, many is old, and so we cannot count. Yeah, many lifetimes we samsaras, we reborn, die, born, die, born, die, right? Therefore, so we all sentient beings, your mom. Okay? Now so you repels your mom. Mom's kindness. Right? Donc, le bébé, le chevreuil, s'il y a un loup qui arrive, il va vouloir évidemment attraper le petit qui est plus facile à attraper que les grands. Et donc, les grands vont tourner autour pour empêcher le loup de s'approcher du petit. Donc déjà, on voit que chez les animaux, ils sont vraiment très, très, très attentifs à sauver leur petit, à prendre soin de leur petit. Alors, chez les humains, la plupart des humains, la plupart des mamans prennent vraiment soin de leur petit. Mais bien entendu, parfois, il arrive qu'il y ait des mamans qui aient un problème mental et alors elles ne peuvent pas le faire, malheureusement. Mais donc, quand même, de vie en vie, on a eu besoin. On est né, on est mort, on est né, on est mort plusieurs fois. Et à chaque fois, on a eu besoin d'une mère pour venir au monde. Et donc, dans cette motivation, c'est vraiment que tous les êtres sensibles ont été nos mères. Et que maintenant, on va prendre soin de tous ces êtres sensibles qui un jour ont été nos mères. Yes, we have there is old sentient being mom, but it's you 6 rounds samsara, right? It's your all sentient beings want to be happy. They don't know how to bring to happy. They don't want in the suffering. How do you leave the suffering? We don't know. And then only this you have mom kindness, you repel. Only in a Buddhas can do. All sentient beings said. And therefore you thinking, oh, I cannot do, can help. Only Buddhas. And now I do practice purify my suffering purpose. You practice, you have today's, we have now medicine Buddha. We have continuous, you practice Dharma, purify. You have quickly get enlightenment. And then you have repairs your old mother's kindness, get enlightenment. Okay, we motivations that. Okay, that's this motivation. Okay, everybody understand? That's. Donc tous les êtres sensibles ont été nos mères. Tous les êtres des 6 mondes veulent être heureux, ne savent pas comment se libérer de la souffrance. Et donc, on repense à cet amour qu'on a reçu de nos mères de vie passée.
Et on se rend compte que les seules personnes qui peuvent, enfin, les seuls êtres qui peuvent libérer de la souffrance sont les Bouddhas. Donc, moi, je ne peux pas y arriver toute seule. Donc, je pratique aujourd'hui, par exemple par la pratique du Bouddha de médecine, je pratique de plus en plus pour pouvoir arriver à l'éveil, parce qu'alors à ce moment-là, je pourrais œuvrer réellement pour le bien de tous les êtres sensibles pour qu'eux aussi puissent arriver à l'éveil le plus rapidement possible et être libérés de la souffrance. Et donc, c'est ainsi qu'il faut vraiment avoir cette motivation qui nous habite. Okay, is it clear? Understand? C'est OK. Right? It's next times we are said motivations. Okay, you guys first the thing is that. Okay. Donc, la prochaine fois que Rinpoché dira motivation, donc vous savez maintenant, vu que ça semble clair, ce qu'il faudra, à quoi il faudra penser. Some meditate. Quelle méditation. Once important, we practice Dharma. Okay. Anna said, you stop eat meat. Okay. You eat meat, less they eat meat. Okay. Really. It's a beginning is you have you stop meat, you less eat meat. It's difficult. I have a lot of experience. I eat a lot. I grew up in the Norman. Always I eating meat. Right? One day I saw in this animal sufferings. Before I never realized how suffering this animal. Really. I choose meat. Oh, this meat is tastes good. This is good. This I eat a lot. Donc, nous pratiquons le Dharma. Rinpoché ne dit pas que vous devez stopper la viande. Si vous en mangez moins. Au début, stopper la viande ou diminuer, c'est pas facile. Alors, Rinpoché, il a grandi dans la montagne et il a mangé énormément de viande. Et puis un jour, il a vu la souffrance de ces animaux dans un abattoir. Et il s'est rendu compte. Avant, il ne savait pas, il appréciait la viande, il en mangeait beaucoup, il avait le plaisir, il disait « Ah, ça, c'est bon ».
Anyway, it's a very difficult. One soul that's suffering and totally stop eat meat, but it's continuous suffering and every day. Donc un jour, Rinpoche a vu cette souffrance et il a tout à fait arrêté de manger de la viande. Mais ces souffrances pour ces animaux continuent toujours. It's a very difficult human desires. We see sometimes it's lots of humans treat animals. You take milk, you have no desires in your animal with it's animal skins. Also, it's you take milk, also meat. It's make a lot of sufferings. It's sometimes you have not died yet. You have not eat. That's you see some fish in any restaurant. It's we have thinking, realize your own. You have nails. There's nails. They put you in a bodies. How suffering, right? That's we have now understand. But I'm not saying we stop eating. Less to eat meat. We practice Dharma. We health issues. Some people say stop eat meat. It's not good for you. Some sick. It's really important. You have to take care of these bodies, right? You're not in a physical. You're not strong. You have cannot help yourself. Cannot help others, right? Ce qui est très difficile, ce sont tous les désirs de l'être humain qui prend le lait, qui prend le lait, tous ces désirs de même la peau des animaux, la viande, et qui crée du coup beaucoup de souffrance. Et même parfois on mange l'animal alors qu'il n'est pas mort ou pas tout à fait mort. On le voit avec certains poissons, dans certains restaurants. Alors que si on réalise que si on prend une aiguille et qu'on se pique, comme ça peut déjà nous faire très mal. Alors Rinpoche ne dit pas qu'il faut arrêter de manger de la viande, mais qu'il est vraiment, nous sommes dans le dharma, donc d'en manger moins, qu'il est vraiment important, bien sûr, aussi de faire attention à notre corps et que si, pour une raison ou une autre, nous avons besoin de viande, nous pouvons en manger, mais moins. C'est important de prendre soin de notre corps parce que en prenant soin de notre corps, nous pouvons aussi prendre soin des autres. We don't think it's eat meat. We have a test. Okay, first, it's really important. You don't choose the test. Firstly, you have praying for in that animals. You eat meat. Then don't think it's a test. Only you think it's my health issue.
right? And then you have the prime, you're eating much better, much less that you have from karmas. Okay? That's our request to you, everybody. Ne pensez pas juste quand vous allez avoir cette viande, oh, je vais tester ça ou ça. Donc, c'est pas le fait de choisir, c'est la première chose, c'est d'avoir une prière pour l'animal et de penser que si vous en mangez, c'est pour votre santé. Et donc, vous pouvez en manger moins et ça créera moins de karma négatif. Si vous faites dans ce sens-là une prière pour l'animal et puis ben, vous le mangez. C'est la requête de Rinpoché, c'est d'agir en ce sens.